السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بالقناة. رجعنا بفيديو من لعبة Dying Light 2 Stay Human. صراحة لعبة لحد الآن قمة في المتعة، القصة عجبتني. أظن أني أخذت قرار غلط الفيديو الماضي وتعطيت محطة الستيشن لفرانك، كان لازم أعطيها لجاك، بس هيك ما بعرف كنت كيف شو عم فكر وقت أعطيتها لفرانك بالغلط والله. يعني نحن المهمة كلها كنا عم نساويها مع قوات السلام، وبعدين رحت اخر ثانية عطيته لفرانك اللي ما ساعدنا بشي، فحسيته كتير كان قرار غلط مني وما كان منطقي. اخدته هيك بدون تفكير، فما بعرف اذا في طريقة لغير فيها القرار، بس بدنا نعيش معه. حنكمل بعد هالقرار بهالفيديو. طبعا ما شاف الفيديو الاخير روح يشوفه، كانت اقوى مهمة باللعبة، تسلقنا لاعلى برج بالمدينة. وبس هيك، بتمنى تستمتعوا بهالفيديو، وبسم الله خلونا نبلش. خلونا نفوت على المهمة. انا رجعوني من بيت امن، هو برجع من هالمهمة، فانا وجاي على الطريق لقيت صندوق فتحته، اللي هو صندوق في انهبيتر كونتينر معزز طاقة. الدنيا عتمة كتير. قفل سهل، المفروض الاقفال سهلة، انا صرت احسن افتحها بدون ما نو مان. روحنا عليها قفل سهل. يلا. I'm inside. Don't touch anything. Just get those shoes. What's in here that's got you so spooked? والله لا قلب المكان فوقاني تحتاني. It's a cozy place. رح لوت لك اياه. شريط. Cool. Wonder if it works. Our mixtape. This is not like the one I know. اوكي نطلع الطابق. في هون كمان A guy's boots? حذاء رجل. Wow. Lawan. Who would have thought? Did you find them yet? I'm sorry. I لقيت don't see a كتير red box أشياء. anywhere. You dope, you're not looking hard enough. There's another room, behind the plywood. behind the plywood. يلا. شفت الغرفة كيف يفتح الباب. لأنه ما فيني أحرك هاي الطاولة، ما بحسن شيل من تحت. Lawan? Who is this You look dude? almost happy. نفس الجاكيت صار له لابسته 100 سنة. Pretty cozy nest. You shared it with someone. Does he still live here, or? Nobody lives there. Just find the fucking shoes and stop asking dumb questions. Why'd you ditch it for that den at the fisheye? Cause that den is my home. I took all I needed with me. Except for the shoes, that is. هات لنشوفات، خلينا نطور. 3. العادة بكون فيهم وحدة بس، خلونا نطور. نطور دمنا. بلش اتحول. قوس جديد، ان شاء الله يكون احسن من اللي معي. بدنا بوكس احمر. ما فيني افتح هاي الغرفة. بوكس احمر. بتذكر اخر فيديو قالت انه ليكو البوكس الاحمر.
ليش ما بحسن افتحه؟ Looks like they spend a lot of time here. لقينا هذا البوكس. لا فكرت البوكس الثاني. Hey, Luan, I found your shoes. Great. Now get the fuck out of there. Oh, but it's quite the love nest with the wine and the view and the music. I mean, I'm starting to see a whole new Luan here. And you know what? I don't blame this guy, whoever he was, for liking her. Fuck you, Aiden. I didn't... Luan, wait. What? Hakon. Oh, you bastard. ليش الصورة طالعة كأنها Love فوتوشوب؟ alters not with his brief hours and weeks, but bears it out, even to the edge of doom. Shit, Luan! كان في أشياء فينا نبحث فيها هون. والله هذا هاكون مو قليل طلع. الحلقة عود بقى هلا اتسلق. يلا وين راحت؟ تحدث إلى لوان. Luan, are you there? Come on. I didn't mean to hurt your feelings. Just meet me on my rooftop. Get there and wait for me. You can give me the shoes and then fuck off. It figures you'd end up at the place you go when you're pissed off. الروفتوب وين الروفتوب تبعه؟ ما بدي اروح يكون شي مكان بعيد. او خلينا نطلع على الخريطة. تمام مكان تاني. نعمل هيك في هذا الاتجاه. قرب على هاي المروحة مشان شو ما نموت. طيرنا مرة تانية تعطينا استامينا. نايس. في واحدة تانية قدامنا. حسيت بعد ما اعطيت اخر الراديو لهدول الشعب صار كثرة الفنتس. اظن هي بنايتها. شو رايكم انتم بالميكانيكيات اللعبة بالاقواس؟ ما حسيت القوس مو لهاللعبة انا الصراحة. يعني ما احسن نستخدمه. اوكي وين صار سطحه هلا؟ ناخذ نظرة على الخريطة. اظن هاي البناية. يا سلام. ضربة واحدة على السطح. امسو سوري يا فندم وينك؟ انتظر لوان. Here, I got your sneakers. You should also have this.
I didn't realize you and Hakon had been together. Why do you think he's so high on my hit list? Yeah, that makes sense. Just because someone reads poetry doesn't mean they don't deserve to die. Did you guys break up because he abandoned Frank, or did he abandon Frank because you broke up? There's really no point in analyzing that now, Aiden. Whatever happened, it was a mistake, okay? I should have never been so naive. That's why I didn't want you snooping around. For fuck's sake, you could have just respected that. I'm sorry. Forget we went there. Just leave me alone. تشرب عصير تفاح او يانسون. Luan, what's going on? You just don't give up, do you? You should know that by now. You should know I fucking hate whimpering. Saying how you feel isn't whimpering. Fine. Stick around if you have to, but don't interrupt me. I'm busy. You getting drunk? No, you dork. Looking at the stars. Hey, I can see the Big Dipper. Aren't you brilliant? Except that's not the Big Dipper. Oh, whoops. It was worth a try, though. You know any other constellations? Yeah. Frank taught me a lot about the night sky back in the day. We were building the fisheye, and I'd climb the scaffolding all the way up to the roof. Frank would come up to tell me it's too cold, too late, and whatnot. But he always ended up telling stories for hours and hours. And I love to listen. The stars are so clear and seem close enough. You could grab them by the balls. Frank's way of putting it. Nice, huh? What about you, Aiden? And what about me? Do pilgrims get their hearts broken? على الارجح العكس هو الصحيح. Well, we tend to... نظبطها Just forget نظبطها. Wow. The shy type. Looks like your constellation is Cygnus. See, whatness? There. Look. The swan. When I stargaze, I always find the swan first. You're making all this up to impress me. Maybe. Maybe not. Are you impressed? Pretty much. السؤال عن القصيدة. ما بدنا نجيب سيرة هاكون لأنه ما طايقته Let's get هي. some sleep. Aiden, if I see Hakon, I'm gonna kill him. Simple as that. Don't try to stop me. It's fine. But you know revenge doesn't make you feel better. This isn't for me. It's for Frank. I will avenge everyone who died that night. A lot of stars winked out forever. Hakon talks big, but when it came down to it, he bailed on his friends and they died. He showed his real face. Fucking coward. You can't turn back the clock. True. But I can stop his fucking clock. And I fucking will. Yeah. Good night, Aiden. Good night. Good morning, Villador. It's a brand new day, a brand new world. This is your friend Frank broadcasting. Yes, that's right, broadcasting from the fisheye. From now on, I'll be bringing you all the good news from around Villador, helping transform this city back into the community it once was. Luan? Luan, you there? Right, folks. Let's start this new chapter with some inspirational music for you. Aiden, you there? Come to the canteen. No offense, Frank, but I really don't have any more time for you. Matt was gonna help me find my sister, but I gave the tower to you instead, and now I'm fucked. Calm down. Come to the fisheye and we'll talk. I might have an idea.
I want to help you, Aiden. Fine. Be there soon. يلا. وين مكانه الكانتين؟ عفوا نروح على الفيش اي. 400 متر. يلا يا شباب وصل هنيك وبرجع لكم. Luan, it's Aiden. Come in. Luan? Come on, Luan, answer me. You there? Ah, great. I fixed the transmitter and now you go radio silent. خلونا نظبط هالبرج بما انه ما ردت علينا. اجت بوقت حلو حكي معه لانه احط لكم الحكي بنفس الوقت تشوفوا اني فتحت برج جديد. يلا يا شباب وصلنا على المقصف. خلينا نفوت نشوف فرانك. This is Frank on Radio Free Villador. Your neighbor, your city, once more and forevermore. Signing off. Talk to me, Frank. Look, we started off on the wrong foot. I'd like to correct that mistake. Have a drink. Yeah? For me. Frank, I really don't have time for this. I have to find another way to find my... Just listen. Walt needs to access that GRE place. You get it? That's why we have to find that pilgrim. He's offering a lot of fucking crystals for what he's got. And a lot of boosters. Do I have your attention now? With those? Renegades, yes. But how did you... The TV station used to be controlled by the military. They did more than just broadcast from there. Thanks to you, we can now listen in on the enemy. It appears that Waltz is looking for the same database you're after. But the observatory is completely soaked with chemicals. I have no idea how this GRE crap works, but Waltz sure seems to know. Maybe the observatory's not the only place to access the database. Is this conversation all you have? For now. But if we got close to their position and hacked into their frequency, we could collect more intel on Watts' plans. How? The transmission you heard was intercepted near an old military antenna in the wharf, just south of Marchand Lane. If we activate that antenna, it'll boost the signal and we'll be able to hear everything they say, every syllable. And you'd know exactly what Waltz is up to. Okay. Let's Anything do this. else before I get going? Oh, one more thing. Look at that poster, Aiden. Night Runners used to abide by that creed, live by it. I used to think we were as torn apart as that piece of paper. But the creed still means something. And if you increase the range, I can contact the remnants of the old Night Runners. Some must still be alive. I see it now. This means a lot to you, doesn't it? Not just to me, to everyone here. But there's one piece missing. Do you know why I haven't thrown this poster away in all this time? Because of Luan. When I saw her for the first time, she was maybe, 8, 9 years old. She was barely alive. She looked like she hadn't eaten in a year. And she was trying to help some kids get a crystal back from a thief. The guy was threatening them with a knife. He was twice their size, stronger, and she jumped on him, bit his hands so deep that his screams were heard as far away as old Villador. After that, she gave the crystal to one of the boys and left. She didn't get anything out of it. She didn't have to risk it. I looked at her and thought, this is all we have left. As humans, we can fight one another. Everybody just for themselves. Or, no matter what, we can stand up for each other. Then I wrote down this credo. That
little girl. Help the Night Runners become who they were for years. And if we are to be reborn, we cannot do it without her. Why not without her? You see, she's a tough one. Maybe too tough. I trained her, helped heal her wounds, but never healed the biggest one. Revenge. She's built a mighty thick wall around herself. Can't seem to let go of her anger. If she doesn't, it could destroy her. I know. Drunk calling the kettle black, right? I'm in no position to judge, Frank. Thanks. No one's so fucking obsessed with her kill list. She needs to throw that damn thing away. Otherwise, it'll kill her. Let's hope she's better fighting them than I am. What are Luan's demons? Almost too many to count. But Satan himself is at the top. You mean Hakon? You know him? Yeah, we've met. It all came down to the TV station mission. Hakon was against that from the start. Got Killian on his side. He said it was suicide. But I know the truth. The fucker chickened out, plain and simple. Till then, he wasn't just a night runner to me. I thought he was leader material. But he didn't have our backs. Tore the Creed in half before he bolted, and with it, tore apart the Night Runners themselves. Fucking coward. Didn't deserve to lick Lawan's boots. Look, I'm starting to get pissed off, and we should focus. Okay, I'm on my way. Then go get him. I'll be on the radio. You remind me of Lawan, before she became obsessed with that goddamn hit list of hers. I'll get ears on the renegades for you. I'll find out what Waltz is up to. I promise. معقول القرار اللي اخذناه كان قرار صح وحيساعدنا فعلا فرانك. نذهب الى الهوائي العسكري. يلا. Hey, Frank? That's way up there. Yeah. GRE made them hard to reach for a reason. Keeps them away from the bad guys. But for a guy like you, Aiden, piece of cake. اوكي، فشلنا بأول محاولة. خلوني ارجع احاول مرة تانية. صراحة صاير التسلق كتير ممتع باللعبة، شوي شوي عم بتزيد متعته. يعني وقت عم يضيفولك هاي الاشياء اللي هي بتساعدك تخلي الامور اسرع، تصير المهمة كتير ممتعة. هون بدنا نمشي على الحديدة. يلا. انا احيانا بتلاقوني بسكت، بس بكون عم بحاول ركز لاعرف كيف بدي كمل طريق، لانه اذا وقعنا وقعة واحدة بنرجع نعيد من تحت. هلا هون في 2 هوك. هاي الاول، هاي الثاني. تمام. في كمان حدنا بعد 7 امتار كنتنا. اوكي ليك حدنا. خلينا نفتحه. هاي تطويرة جديدة. بس واحدة، بس مصبت واحد، بس فينا صرنا نطور. تمام. نطور الاستامينا مثل ما قلنا، بنطورهم واحدة واحدة. خلينا نفتح الصندوق كمان. هذا اظن ما بده قفل، بس نضغط عليه. شكرا. يلا خلونا نكمل طريقنا لفوق. هوك. هوك تاني. خلونا نشوف بعدين شو حيصير. هاي هوك ثالث. ممتاز. لا امورنا تمام. الهوك هذا كتير ساعدنا، اضافته على اللعبة كتير ساعدتنا. هنا الشنطاية فيها شي ازرق فارغ، لونها ازرق وفارغة، والله ما بتستحوا. عسل. تمام. اظن لازم نفوت لجوا. اوكي الطريق من جوا.
ممكن لازم نستخدم مصعد او شي. ما فيني اعمل ضربة قاضية لهذا، شكله مستوى عالي. تمام مثل ما توقعت نستخدم المصعد. فيني اتحرك. صار الباركور حاسه كتير متشابه في اغلب المهمات، بتتسلق برات البناية بعدين بتتسلق بالمصعد. نطلع هيك. اوكي هلا لفوق. تمام. صراحة ما بهم اذا مشينا ولا ركضنا، اخذنا اللوت المهم. ما عاد حاس حالي، حاس اللعبة الاعداء اللي فيه او البوسات اللي عم نقاتلهم مالن مستواهم بيحتاج انك كتير تطور. يعني اللعبة صايرة سهلة، او اطارات البوسات فيها كلها سهلة اذا انتبهتوا. هذا في لوك بيك. يلا اظن هيك. لا لفوق شوي المفروض يفتح. ممتاز. يعني ما نحن البوسز اللي قتلتهم كلهم لهلا ما قتلني ولا واحد، دائما بجيبه اول محاولة لانه معك كمية موارد ضخمة، فبيكون صعب انك تموت. معك هيلينج كتير. هاي انا ما عم بساوي كمان اكسبلوريشن، لو عم بساوي اكسبلوريشن كانت بيكون معي لوت قد هيك باضعاف. هاي بدون اكسبلوريشن او استكشاف ومعي هاللوت، كمية هاللوت. فكانوا لازم المفروض يقووا البوس فايت او يزيدوا صعوبته شوي، يتعلموا من اساسن كريد. اساسن كريد كان اذا مستواك اقل، او انا وقت كنت العبها كنت قاتل كل بوس مستواي اقل ب 100 ليفل تقريبا، اقعد بالساعات لحتى احسن اقتله. ساعات. احيانا اكثر مرة كنت فكرت اني وقفت تختيم اللعبة، ما بنساها. اساسن كريد جاوبت لي كوابيس البوسات اللي فيها لليوم. الناس بيشوفوا الفيديوهات وبيعلقوا لي ما عم نحسن نقتل هالبوس، كيف نقتله. شو بدي اقول لهم؟ بدي اقول لهم اني عانيت ساعات لحتى اقتله انا. اوكي حيطق القفل. تمام لحقنا على اخر محاولة للقفل. في شي لسه؟ في هي الخزنة. ما فيها شي غير علب. شو هذا لتحت؟ سوار. كل هاي الاشياء فينا نبيعها. اوكي 3 هوك. تمام. ديم. يلا خلينا نطلع لفوق. اظن قربنا. وصلنا. هاي صرنا بالتوب. في كتير اشياء هون. فيني اساوي منطقة امنة. اوريدي مساواية منطقة امنة هاي. لازم اطلع على هداك الهوائي. طيب كيف الطريقة؟ تمام من هون على فوق. حلو. وبعدين جرابلينج هوك. يلا هلا بنعمل هيك وبننزل السلم. اذا سلقنا هنيك لفوق شو فينا نساوي؟ نحن بدنا نوصل على هذا. اوكي لازم نوصل على هاي البلاتفورم، فاظن لازم نروح على هذا الطرف وبعدين اوكي هذا لحاله طلعنا لفوق. اوكي خليه يرجع فور ريستوريشن للهيلث تبعه. حلو طلعنا.
اوكي هذا باركور حلو، صعب شوي. تمام. هلا بستخدم جرابلينج هوك لوسع الطرف الثاني، بس خلوني اخذ نفس. حلو. بوم. وصلنا. نزل السلم، هيك صار امورنا اسهل. والله اول محاولة عم جيبها. دي لا 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 لا. اوه ماي جاد. اوكي فللنا. يلا نحن نزلنا السلم. شايفين هذا الشي بيساعدنا انه ما نطول نخلص المهمة. محاولة تانية. صراحة اظن المهمة مو بها الصعوبة، المهمة سهلة كتير، خصوصا بعد الخبرة اللي اخذناها باول هوائي ساويناه اخر بالمهمة اللي وصلنا على قمة. هنيك اخذت وقت، ما بتعرف قديش طولت لحتى احسن توصل او اعرف انه الطريق من هذاك العمود. انا كل عملت ادت شفتوني فورا اني يمكن فورا اني وصلت، بس انا هذاك الادت كان في تقريبا نص ساعة وانا عم بحاول محاولات بائسة. يلا حلو. اصبح التردد صحيح. اضبط التردد الصحيح. وين بدي اضبطه؟ هون. نحلي ما نزلت. Frank, I got the antenna going. Okay, let's see what these bastards are talking about. Gather the guys and head east. Waltz is. We need to meet him. They're moving, Aiden. They said they're going to meet Waltz, heading east. There is another antenna on top of a condominium at the intersection of St. Paul Boulevard and Peach Street, just by the entrance of the main canal. Get it working and we can keep up with them. Got it. يعني عندي نقط فيني استخدمها، نقطة باركور. خلونا ناخذ هاي التسلق السريع. 300 متر. اذهب الى الهواء الثاني. يا ترى فين اظن فيني طير. ايه فيني طير، ضل عم طير في الهواء قوي، لانه يعني فيني ضل طاير بالهواء للهواء الثاني. Aiden, the colonel seems to be evacuating renegade camps. First, the electricity, then central loot raids. Now this. It seems that Williams doesn't want to fight any more than we do. Or he really intends to close the sluice gates and back the chemicals up into the city. But his stronghold will be destroyed as well, so this evacuation wouldn't make sense. We need to expand the range to find out more. في هوا لسه حوالينا، ليش عم ينزلوا لنا عم يضعفوا لنا بالظبط؟ اظن بنوصل. بنوصل معنا استمنا نوصل لعند على السطح الثاني. يلا بس ما بدنا نقع ونموت. اوكي بالضبط وصلنا. شكل الدنيا كثير عتمة. نايس. المرة الماضية المشتقين اللي قتلناهم فورا ماتوا وقت استخدمنا عليهم الحريقة. مان خالص. تعرفوا في شغله انتبهت لها، انه نحن حتى انا لحد الان ما استخدمت ما بستخدم الصوت باللعبه، انا بس بستخدم التفادي. لهالدرجه الاطارات سهله بهاللعبه. يلا هلا شو تساوي هون؟ شغل جنريتر.
Frank. I activated the second antenna. The renegades were here, on the roof. Speaking of renegades, hearing more chatter. Meeting at Garrison Boulevard, full opposite. Waltz will be there to give us orders. Anything new about that pilgrim? No. But he found someone who'll help him access the database. If you know something new about that fucking pilgrim, let me know. Keep looking. Over and out. Frank, I need to get to where they are. You heard the maiden. Waltz is looking for you. He's got a way to access the database. He found someone. He's too strong for you, and you'll be playing straight into his hand. If that's the only way to find out the truth, then so be it. You're stubborn, kiddo. Stubborn like Lawan. I'll be in touch. اوكي. اذهب الى المكاتب القديمة في جادة كاريسون. وين مكانها على الخريطة؟ اوه ديم. يا ترى بنحسن نوصل له؟ يلا اظن وصلنا. نتسلق لفوق بس. ايه وصلنا. ندخل من جوا. لازم ندخل من تحت. لا من هون بيمشي الحال. يلا نزل. See? Walt was right. These fuckers were eavesdropping on us. عرفت انه عرفانين ان احنا عم نتنصت عليهم. Then we'll get that GRE employee from the old Villador. And the boss will be over the moon. Where's Waltz? Waltz? We don't need Waltz to deal with you. Oh, good old Frank. So naive. Warning people. Talking way too much. Got him! فيني بس اعمل كم مولوتوف قبل ما تضربوني. صناعة. نسوي 4 مولوتوفز بيساعدونا. ضربة واحدة كنت خالص. هذا عم يضربني وانا عم بضربه. كبير المنشقين فجروني. هلا عم نحكي انه البوس فايت ماله كتير قوي. ما بعرف شو عم بيصير، بس الاعداء كتير قوايا ما عم تعمل شي معاهم المولوتوف. لازم احاول اقتلهم واحد واحد. اوكي لازم هيل. هذا اسرع. صديت لهي الضربة منيح.
عم بحاول اقتل هدول الصغار اللي حواليه عشان يكون قتاله اسهل، بس ما بعرف شو عم يزتوا علي، عم يضربوني من مسافة بعيدة. تعبت ايدي هذا خالص، عم استخدم كتير هيلينج. Damn brother, take it easy. ارجوك خلص بقى علينا. اوكي خالص، يلا ضل البيك بوس. اجوا اعداء تانيين. متت. اظن لازم كنت تموت. فشلت المواجهة. شو يعني فشلت المواجهة؟ يعني قتالي صح ولا غلط؟ Aiden, you alright? أظن لو رجعت بالمواجهة So, كان حتكون النتيجة مختلفة. yeah. Waltz wasn't here. And they know we're eavesdropping on them. I know. You know? Someone tried to tip me off, but the warning came too late. Are you sure you're okay? Yeah, my infection just flared up. The renegades were talking about some GRE doctor from the bazaar. Waltz is looking for him too. Former GRE in Old Villador? I'll look into it. Who tried to tip you off? Well, that's the strangest part. It was Hakon. He wants to meet with you. I thought he left the city. Well, he's still kicking, and he'll be waiting for you at the church on St. Paul Island. He's got the goods on Waltz. And hell, maybe he knows something about Lawan too. هذا تعني بشيء أكبر. خلونا نسأل معك شوي. What do you mean something more? I'm afraid she's found a lead on Hakon, and she means to hunt him again. Which means she could get herself into trouble. Do you know what really made the Night Runners special, Aiden? I mean, true heroes? It wasn't the inhibitors, not the strength or speed they granted us. For the Night Runners, it was balance that set us apart. Self-control. That's why Lawan couldn't become a Night Runner. Not because she was too young. She was the fastest, braver than a lot of my men. But she couldn't achieve balance. Why do you think he knows anything about Lawan? First of all, because she was after him. But also, because it's much more complicated than that. You see, the last time she went off radar like this was when this fucker dumped her. So, if she's not answering now, I'm getting really worried this is something more, and Hakon could be involved. استفزاز فرانك مش قد ما راح I'll go نستفزه. meet with ما Hakon, بداعي. Frank. You try and find out what happened to Lawan. Just remember, they're listening to you two. Will do, Aiden. Be careful. Who knows what Hakon is up to? I'm going back to the fisheye. Good luck. طيب يا شباب، حوقف الفيديو هون. اتمنى تكونوا استمتعتوا فيه. الفيديو الجاي ان شاء الله حنكمل من هالنقطة ونشوف شو مخبيت لنا اللعبة لسه. حلو 2 مولوتوف. في لوت والله ما انتبهت له، كنا استخدمناه ضد البيج بوس.
ايه، فبتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو. بشوفكم ان شاء الله بالفيديو الجاي. يعطيكم العافية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.